Você está ouvindo esse ruído? Você sabe que ele é chamado de ruído branco? E você sabe por que ele é chamado de ruído branco? Com certeza você já deve ter ouvido falar que as cores todas
Nessa Praia do Rosa, em Santa Catarina, ou qualquer outra praia que você possa estar e possa trazer até você isso. Ou quem sabe até escutando a chuva que cai na sua casa, no seu telhado. Como você pode fazer isso? Trazer isso tudo para você em imagens, em sensações.